Στο σημερινό μάθημα θα δείξω βήμα-βήμα πώς να δημιουργούμε ένα βραχιόλι με κεράσια. Καλώς ήρθες στην Εχινός Crafts, είμαι ο Σπύρος. Και πάμε να δούμε τα υλικά ένα-ένα. Θα χρειαστούμε μία βελόνα, νήμα λευκό, περίπου 50 εκατοστά. Χρησιμοποιώ για αυτό το μάθημα τσέχικες χάντρες σε χρώμα Egg που είναι το τσόφλι αυγού. Το light ruby. Το emerald. Στην περιγραφή θα αφήσω και τους κωδικούς της κάθε χάντρας, γιατί αν χρειαστεί να τις φτιάξεις, να ξέρεις πού θα τα βρεις. Ένα ψαλίδι, ένα καβουράκι, δύο κρικάκια, μια λυσίδα προέκτασης, ένα μυτοτσίμιδο και ένα πενσάκι. Ας ξεκινήσουμε.
watch you throw a bone. For a while, I'm sleeping like a bee. The curiosity keep the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. Fair enough, you wanna cock it, hoping I'll forget, following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor, and lady made her cry. Well, luck's been changing, and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. Day. I've standing out in space, I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. Cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid. Just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough, you wanna cock it, hoping I'll forget, following the night. Made a joke about the half-cut, ate a metaphor, and lady made her cry. Well, luck's been changing, and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at